Madhava Kunjavihari Radha Madhava Kunjavihari Gopi Jana Balava Girivarada Gopi Jana Balava Yashodanandana Brajajana Yashodanandana Brajajana Yamunatira Yamunatira Vanachari Radha Madhava Kunjavihari Madhava Kunjavihari Gopi Jana Balava Girivaradhari Gopi Jana Balava Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Randana Yashodanandana Brajajana Randana Yamunatira Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjavihari. Om Adhyana Timirandasya Vinanjana Shivakaya Chaksu Militanyena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahavana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahavana Lalita Shri Vishakam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Madhu Jojvala Premaja Shivupanu Bhaktida Shigora Karuna Shakti Vigraha Varshavana Videvi Dayataya Kripabdaya Krishna Sambandha Vijnanadayani Prabhave Namaha. Namaste Gauravani Shrimurtaye Dinatarane Rupa Nuga Viruda Apasadanta Dvanta Harani Namo Gaurakishoraya Sachat Vairagya Murti Vipralamba Rasambode Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachat Ananda Namani Shigora Karuna Shakti Rupa Nuga Varayate
Gauravir Bhave Bhume Swam, Nirdeshta Sajjana Priya, Vaishnava Sarbabhoma, Jagannathayate Namaha. Vanchakalpatrubhyascha, Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahavadhanaya, Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namagara, Tashe Namaha. Panchatatmakam Krishna Bhakta Rupa, Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam, Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste, Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari, Vishabhanu Sute Devi. So, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So I'm going over the first chapter of Madhya-lila first, of Chайтанья-чаритамрита, which is a summary of the main events of the. Продолжаем читать Чайтанья-чаритамриту и давать краткое содержание основных событий этой главы, первой главы. So this is the first. After taking sannyas, he wanted to go to Vrindavan. И this is still first chapter. Yeah, verse 92. 92. The beginning of the synopsis of the chapter, of the camp, of the Madhya-lila. Yeah, so I am in Madhya-lila. 192. So he wanted to go to Vrindavan, and he was in ecstatic love and bewilderment. По дороге во Вриндаван Шри Чайтанья Махапрабху был охвачен экстатической любовью к Кришне и потому полностью потерял связь с внешним миром. So Nityananda bewildered him, and he ended up in Mayapur. И Нитьянанда Прабху обманул Шри Чайтанью. И таким образом он завершил свое путешествие во Вриндаван, в итоге он его завершил в Майяпуре. He ended up at the house of Advaita, and that's where he got his first donations as a sannyasi. И таким образом он kirtan every night. Таким образом, он попал в дом адвайта-ячарьи, и там он получил свою первую милостыню в роли санньяси. И там каждый вечер они проводили киртаны. And he met his mother and all the devotees. И он встретился с матерью и также всеми преданными. And they had a big festival for however many days he stayed there. Sachimata cooked for everybody. И они провели несколько дней в фестивале, и Сачимата готовила для всех. And, Krishna. Technical difficulties. I thought my phone was plugged in and charging all day, and it wasn't.
Okay, I'll have to go by another means. Anyway, that's a very ecstatic Lila, and a very wonderful one. But that's details are coming up. See, this is just a summary of everything. И это очень экстатическая лила, вот сама по себе, но это ее краткое обозрение, детали, они будут позже, в других главах. Lord Chaitanya lost all, contact, with the material world, and so Nityananda went ahead and told people, when he comes, and asks you which way to Vrindavan, tell him the wrong road. So he ends up back in Mayapur. И когда Махапрабху пытался пойти во Вриндаван, он полностью потерял внешнее сознание и любую связь с внешним миром. Он просто шел как обезумевший, и Нитянанда Прабху, видя это, он его опередил и пошел в те деревни, в которые должен Господь пройти. Он попросил людей, что когда Господь спросит, как мне пройти во Вриндаван, показывайте ему другое направление, показывайте ему направление, которое ведет в Майяпур. И таким образом он вернулся в Майяпур. He ended up he stayed in Shantipur. He didn't really go back to Mayapur. И он не совсем вернулся в Майяпур, потому что он остался в Шантипуре. As a sannyasi doesn't normally go back to his hometown. Потому что обычно по традиции саньяси он не совсем может вернуться в свой родной город после принятия саньяси. So then from here it goes really quick through the different pastimes. И по дороге у него случилось очень много разных лил. So from there, from Shantipur, then he went back to Puri. После Шантипура он отправился в Пури. He met his mother, and she came to Shantipur, and she cooked for everybody. They had a big festival. And then, he told her, I'm sorry I took sannyas. It was irresponsible as a son, but I can't come back and stay in Mayapur because people will criticize. И когда он находился в Шантипуре, у нас плохая связь, поэтому перебивается немножко. So she said, you stay in Jagannath Puri, then devotees are always coming from Puri, and they'll tell me I can at least hear about you. So he agreed. То, что произошло, что когда Чайтанья пришел в Шантипур, его мать об этом услышала, и она пришла из Майяпура, она готовила всем преданным, кормила всех. И потом Чайтанья Махапрабху объяснила ей, что я принял саньяс, и я не могу теперь вернуться в Майяпур и жить рядом. Такой обычай. И меня будут критиковать, если я это сделаю. И мать, понимая эти устои, понимая эти правила, она попросила его, пожалуйста, тогда живи в Джаганнатхапуре. Таким образом, постоянно преданные ездят туда на парикраму, и они все время мне смогут приносить новости о тебе. So in the verse 96, the summary study, it says, on the way to Puri, he did many other pastimes and visited many temples. И по дороге в Джаганнатхапуре Чайтанья Махапрабху явил множество лил. Он побывал в разных храмах. Множество лил. We're usually driving when we go anywhere, but there's so many temples. If you're walking in India, there's just temples everywhere. И в Пури, и в принципе мы обычно ездим на машинах, но на самом деле в Индии в общем просто очень большущее количество храмов.
And he heard the story of Mадхавендра Пури and the Gopal deity. И затем по дороге он побывал в разных храмах и услышал о том, как Мадхавендра Пури установил божество Гопалы. And he heard from Lord Nityananda that Chirachara Gopinath witnessed deity story. И от Нитьянанды Господь Чайтанья услышал о божестве Кшира Чура Гопинатхи и Сакши Гопале. So you can see how Krishnadas Kaviraj is writing very nicely to make you want to read the rest of it, because he's just giving you little hints about all these things. И можно видеть, как вот Кришнадас Кавирадж Госвами, как он интригующе пишет и дает разные короткие намеки на том, что происходило, и побуждает читателя углубиться в чтение. Then Lord Nityananda broke his danda. И затем Господь Нитьянанда сломал его саньяс данду Господа Чайтаньи. He'd just taken sannyas like a few weeks before. А он получил саньяс, где-то, может быть, несколькими неделями ранее этих событий. So then Lord Chaitanya seemingly got really angry, and he went ahead to the Jagannath temple that was very near to the Jagannath Puri, where he broke the danda. И вот эта вся история, там, где он сломал ее данду, посох, она произошла недалеко от храма Джаганнатха-пури, и Господь Чайтанья сделал вид, что очень рассердился и пошел в храм Джаганнатхи-1. So we know, like in Mayapur, at Shiva's house, it's called Kola Bangadanga, the place where the mridanga was broken. В Майяпуре есть место, которое называется Кола Бангаданга. Это место, где было сломано мриданга. And this place is called Danda Bangadanga, place where the danda was broken. Но это место называется место, там, где было сломано данда, посох саньяси. So Lord Chaitanya ran ahead of everybody else and got to the temple. И таким образом Господь Чайтанья отправился вперед всех, и он пришел в храм Господа Джаганнатхи и сразу же упал без чувств. Sarvabhaumai took him to his house, and after a long time, Lord Chaitanya became conscious again. И Сарвабхаумой Бхаттачарьей отнес его к себе домой, и затем, спустя очень долгое время, Господь пришел в сознание. So later, the others, Nityananda, Jagadananda, they all came. И позже Нитьянанда и Джаганананда и другие спутники, они присоединились к Господу Чайтанье, догнали его. Then he bestowed mercy on Sarvabhauma, showing him his form as Radha and Krishna. И затем Махапрабху явил свою милость Сарвабхаумой Бхаттачарьей, представив перед ним в своем изначальном божественном образе, в образе Рады Кришны. And we all know something of the Sarvabhauma story, very long one, very important part of the Чайтанья-чаритамрита. Мы знаем, что Лила, связанная с Сарвабхаумой Бхаттачарьей, выделена большая часть в Писании, и в ней очень много важных элементов, связанных с объяснением нашей философии, и также эта Лила проявляет, подчеркивает очень большую милость Господа. Then he left for South India. А потом он отправился в Южную Индию. At Kurmakshetra, he delivered a devotee named Vasudeva. В Курмакшетре он даровал освобождение некому Васудеве.
So I don't want to tell all these stories ahead of time, but they're all such wonderful pastimes. Мне не хочется, It's full of. Мне не хочется забегать вперед и рассказывать все детали всех этих историй, но просто, чтобы вы знали, эти истории, они все настолько удивительные и интересные. Then after Kurma-kshetra, he went to Jayada temple and offered prayers to Lord Nrsimha. И после Курма-кшетры Чайтанья-Махапрабху посетил южноиндийский храм Джияда Нарисимхи и вознес там молитву Господу Нарисимха-деве. And on his way, he introduced the chanting of the Mahamantra in every town and village. И по дороге Господь в каждой деревне устраивал пение Махамантра Хари Кришна. Everywhere. Просто везде. Everywhere Lord Chaitanya went, they would see him so ecstatic, then other people would just automatically start chanting. И куда бы Господь ни пошел, видя его, люди становились настолько в экстатическом состоянии, что они начинали воспевать как сумасшедшие. And that's still going on. The devotees are going everywhere and people are chanting. Ratha-ятра is still going all around India. They tried to visit all the places Lord Chaitanya went. И мы видим, что в Индии и во многих местах, в том числе в Индии, до сих пор преданные ходят в разные места, воспевают. Также в Индии проходит до сих пор Ратха-ятра, которая проходит по всем тем же местам, по которым проходил сам Чайтанья Махапрабху, и поют везде киртан. Then he met, he thought the forest in South India was Vrindavan. That's where he met Ramananda Roy. И потом он увидел один южноиндийский лес, и там он подумал, что это Вриндаван, и именно это то место, где он встретился с Рамананда Роем. He went to Tirumala and Tirupati, where he extensively preached chanting of the Lord's holy name. Потом он побывал в Тирумале и в Тирупати, и там он очень интенсивно каждому говорил о святом имени Господа. So that's Balaji temple. It's Tirupati. Tirumala, the Ramachandra temple. И Тирупати — это храм Баладжи, известный храм Баладжи. Then he had to subdue some atheists. I think that's the Buddhists who tried to give him contaminated food. А потом он Right? Потом он Didn't work. освободил He was какого-то defeating that буддиста, потому что это была как раз та история, где буддисты пытались ему подсунуть оскверненную пищу, и он их пролил на них милость. Они не могли его победить. He was defeating all the Buddhist arguments so much that they couldn't tolerate. Потому что в So споре, в дебатах, they told him it was Mahaprasad, but it was actually, it doesn't say exactly what it was, but it says contaminated. и так или иначе в дебатах философских Господь Чайтанья побеждал все их доводы, и они никак не могли его победить. И в конечном итоге они настолько расстроились, что они ему принесли еду и сказали, что это Махапрасад. Но на самом деле это была оскверненная еда. Не упоминается конкретно, что это было, но это была плохая еда. И там он одержал верх над Right when they gave him the plate, a big bird came and grabbed it and flew up. It was a heavy metal plate, and the bird dropped it, and it landed right on the head of the Buddhist teacher. И то, что произошло, что вот этот железный поднос с этой оскверненной едой, которую принесли Господу, ниоткуда появилась неожиданно птица, очень большая. Она взяла этот поднос со стола, она полетела, и он выпал из ее клюва, и как раз он выпал и попал на голову этого главного буддистского монаха и убил его. And it made a big bong sound. Какой звук Teacher издал was этот поднос? unconscious, almost looked like dead.
Ну, то есть она не убила, выглядело, что он был почти мертв, в бессознательном состоянии полностью оказался. The students panicked and they came to Lord Chaitanya, help us, help us. Все ученики, они перепугались, запаниковали и побежали к Господу Чайтанье просить о его милости и помощи. So he taught them the Mahamantra and told them, you chant in the ear of your guru. So all the students went and they did kirtan and the guru came back to life. И он сказал, если вы хотите спасти вашего гуру, он научил их мантре, он сказал, повторяйте эту мантру для вашего гуру, и он очнется. И они так и сделали, и гуру пришел в сознание, ожил. So that's that, you know, Lord Chaitanya initiated the students and the students initiated their guru. То есть получилось таким образом, что Господь инициировал всех учеников буддистов, а эти ученики, в свою очередь, инициировали воспевание мантры ихнего гуру. Then he went to Ahovala and Shringa. Затем он отправился в храм Аховалам на Рисимхе. That's a very famous temple. There's 9 Nrsimha temples there. Это очень известное место храмов на Рисимхе, там есть 9 храмов. And beautiful, beautiful carving. And the one temple I remember, the pillars things like a bell. It's marble, but when you hit it, it rings like a bell. There's so many pillars, and every bell is different. Everyone is a different tone. Там очень необычная архитектура. Там есть мраморные колокола и такие столбы, которые вырезан каждый уникальным образом, и каждый из этих колоколов, он издает свой уникальный звук, и все это вырезано из особого мрамора, из особого камня. Very famous place, and the pillar is supposed to be the pillar there where Nrsimhadev came out. Это очень известное место, и также там, по преданию, расположен именно тот столб, из которого вышел сам Господь Нарисимха. Definitely worth going to if you have some time in India, sometime if we can ever, when we can travel again. И, конечно же, это одно из тех мест, которое стоит того, чтобы посетить, когда у нас будет такая когда-либо возможность опять путешествовать, то это место стоит того, чтобы его посетить. Touch your face, wash your hands, wash your hands. Ну а пока что мы должны мыть лицо и сидеть дома. You know the story when Yamuna was first looking for with Prabhupada. Вы знаете, да, эту историю, когда Ямуна впервые готовила с Прабхупадой. She came for the sister's wedding, and Prabhupada said, well, you're the family, you have to make the feast. Ямуна тогда еще не преданная, она приехала в храм впервые, и это была свадьба ее сестры. И Шрила Прабхупада сказала, если ты родственница, то ты по традиции должна готовить пир. She was a hippie girl with hair hanging down and wearing a t-shirt and blue jeans, you know. В то время Ямуна была просто девочкой-хипарем, с распущенными волосами, с обычной как бы такой футболочкой, с синими джинсами. It said, you know, she'd touch your hair, she'd touch it. Prabhupada kept saying, wash your hands, wash your hands. И она, like it is now. Wash your hands. И она, естественно, по привычке, она касалась своих волос, еще чего-то касалась. И каждый раз, когда это происходило, Прабхупада говорил, иди помой руки, иди помой руки, иди помой руки. Ну, то есть сейчас это тоже происходит. They have to show you how to wash your hands. You know, you got to wash the back of your hand, and you got to wash the fingernails, and you got to do like this, and, you know, really get into it. И он ей показывал, что она должна выйти, там, сполоснуть руки, сполоснуть, помыть все под ногтями, ну, то есть все вот эти детали. At least it reminds me of Prabhupada. Ну, по крайней мере, плюс заключается в том, Then he went to напомнило мне Прабхупаду. Потом он отправился в Шри-Рангам.
overwhelmed and to see Ranganath. И он увидел Ранганатха, и там его охватил экстаз любви. Then he stayed with Tirumala Bhatta for 4 months of the rainy season. The whole Chaturmashi stayed. И в течение всей Чатурмаси, 4 месяцев сезона дождей, Махапрабху жил в доме Трималы Бхатты. So this Tirumala, he was a big devotee in the Sri Sampradaya, and he was also a scholar, and so he was very happy to meet Lord Chaitanya. И этот преданный Шри Тримала Бхатта, он принадлежал к Шри Сампрадае, Шри Вайшнаве, он был очень сведущ в писаниях, и на него произвело сильное впечатление встреча с Махапрабху. Он был очень рад этой встрече. So he spent 4 months singing and chanting the holy name and dancing. И так он провел с ними 4 месяца, воспевая, танцуя и воспевая святые имена Господа вместе с ними. And he traveled more all over South India. И затем он отправился далее в путешествие по Южной Индии. И, как видите, он был очень занятой человек. He met Paramananda Puri, who was a great devotee, and told him to go back to Puri. И там он встретил великого преданного Парамананда Пури и отправил его в Джаганатха-пури. So all of these meetings and all these things are described in a lot of detail and ecstasy later on, but we just thought hopefully you'll get a desire to attend class and hear because you want to know or you want to read the book to find out about these things. И, конечно же, все эти истории, они более детально описаны в дальнейших главах, но мы надеемся, что этот краткий обзор, что он вдохновит вас узнать больше и читать книги, и посещать классы. Just giving you a clue, a hint, you know, what's coming up, so you want to come back. И просто тут дается небольшие намеки на то, что происходило и то, что будет происходить. Then Lord Chaitanya's servant was named Krishnadas. He got captured by the Bhattataris, the gypsies. Потом один из Махапрабху спас своего слугу Кришнадаса, который попал в плен Бхаттатарам. So they were expert at all kinds of black magic, and they bewildered Lord Chaitanya's servant. И они были, так сказать, черными колдунами, черной магией занимались, и они как бы ввели в смуту одного из слуг Господа Чайтаньи, и этого слугу он спас. It's also a wonderful pastime, a lot to be learned from it. Это тоже I always feel like just telling the whole thing, but it'll come up, you know, but it'll take a while. И это тоже Some people say a удивительно. few more years of staying home, and some say only another week or two. So Lord Chaitanya met Rangapuri and helped a Brahmin named Ramdas. И это тоже удивительная история, и прямо я сдерживаю себя от того, чтобы начать каждую из них рассказывать, но, возможно, мы сможем их все изучить, потому что кто-то говорит, что нам еще сидеть несколько лет, а кто-то говорит несколько месяцев. Так или иначе, далее он встретил Шри Рангапури и избавил от мук брамана по имени Шри Рамдас. He had discussions with the Tattvavadis, and they felt themselves inferior. И затем он вступил в дискуссию с Таттвавади, и они почувствовали себя вайшнавами более низкого уровня. So this says that the Tattvavadis, they're part of Madhvacharya's community, but they're not as strict as some of them.
Татвавади, они относятся к линии Мадхавачарьи, но при этом они не являются такими строгими последователями всех нюансов. Then he visited many Vishnu temples. Anantadev, Purushottama, Janardhan, Padmanabha. Затем Господь посетил очень большое количество храмов Вишну, которые были перечислены: Антадева, Пурушоттама, Джанардана, Падманабхи, Васудева. Padmanabha temple, I think that's the one that's the richest temple. They opened up some room buried underground and found like unlimited wealth and jewels. И кажется, что вот этот храм Падманабхи, он один из самых богатых, потому что на территории храма они нашли комнату тайную, в которой хранились какие-то нематериальные, просто несметные богатства. A lot of the purports they tell you the railroad station and so if you're traveling around India, you can find all these places. И часто вот тут вот в комментариях Шрила Прабхупада, он помимо всего, он пишет, на какой станции поезда надо выйти, если вы хотите посетить эти места. He delivered the celebrated Saptatala trees and took bath at Rameshwara and visited the Shiva temple known as Rameshwara. После этого Махапрабху даровал освобождение знаменитым деревьям Саптапала, омылся у Рамешвара и побывал в храме Господа Шивы. So there's confusion about this Rameshwara. It's a Shiva temple, so some people think that it means he's the Ishvara of Ram. И у некоторых людей есть некоторое, неправильное понимание относительно этого названия Рамешвары. Это является храмом Шивы, но из-за того, что это название Рамешвара, кто-то думает, что перевод этого, что значение этого храма, что Шива является повелителем Рама. But it means that Ram is the Ishvara of Shiva. Но значение истина этого переводится таким образом, что Рама является повелителем Шивы. So here, the purport here, it tells about these trees called Saptatala trees. И Very big trees. в комментарии тут описывается описание, что такое дерево Саптапала, которое были освобождены. It's like in Vrindavan we have Alavan. These trees. Как, например, во Вриндаване есть. So when Bali and Sugriva were fighting, есть такой лес Талаван, где растут эти Ramachandra was деревья. hiding behind one of those. И когда Бала и Сугрива они воевали, то Рамачандра он прятался за одним из этих деревьев. I think it was when Sugriva, he was wondering if Ram was really powerful enough to defeat Bali. И мне кажется, это был один из моментов, когда Сугрива хотел испытать и проверить, действительно ли Рама является достаточно могущественным, чтобы победить Бали. So Ram shot one arrow that went through all 7 trees and then came back. И затем Рама выстрелила одну стрелу, которая пролетела и пробила все 7 деревьев и вернулась назад. So Lord Chaitanya embraced those trees one by one, and they went back to God and they disappeared. И Господь Чайтанья, когда он прибыл к этому месту, он обнял каждое из этих деревьев одно за другим, и каждая из них освободилась и моментально исчезла. When he was able to read the Kurma Purana, and there he found out that the form of Sita was not the real Sita, but it was a shadow. И также там он услышал отрывок из Курма Пураны, в котором говорилось, что Равана похитил не настоящую Ситу, а лишь ее тень. Heard about that before. И мы So he уже took back and explained to one Brahmin.
И эту лилу мы уже обсуждали, и когда он это узнал, он вернулся и объяснил это одному браману. And he actually copied the book and took it back to this Ramdas because he was feeling so sad. This Ramdas was so absorbed in the Lila that he couldn't even eat because he thought Sita had been kidnapped by Ravana. И тогда Господь Чайтанья в восторге взял эту страницу из Курма Пураны, хотя манускрипт был и очень обрадовался. Он вспомнил встречу с Рамдасом Випрой, он вернулся и объяснил ему, что на самом деле произошло с Ситой, и тем самым утешил его. For him, it wasn't just some ancient history. He was actually feeling very intensely that Sita's kidnapped. He was entered into the past. И Рамдасу Випре это не была какая-то там древняя история, это была реальность, это были его очень сильные, интенсивные переживания того состояния, что действительно сейчас Сита была похищена Равой. So Lord Chaitanya made that effort to copy the book and then take it to show him, because he felt sorry for him. И Господь Чайтанья сделал вот это усилие, он позаботился о том же взять копию этой книги и принести этому человеку, чтобы он не так сильно переживал. And that's where he found the Brahma Samhita and the Krishna Karnamrita. И также он нашел, в этом путешествии он нашел также другие книги Брахма Самхиты, Кришна Карнамрита, и зная, что этим книгам нет равных, он взял их с собой для своих преданных. So now they're available everywhere. И теперь, благодаря этому, эти книги стали доступны везде. Then he went back to Jagannath Puri. Потом она вернулся в Джаганнатха-пури. Just in time for the Ратха-ятра. Как раз к моменту церемонии омовения Джаганнатхи. Then after that Ratha-ятра, then Jagannath is recovering from whatever sickness he has. I guess now we'd say he had the corona. He had a cold, you know. И после, по традиции, что после церемонии омовения Джаганнатха, его не было в храме, его переносят в храм Гуннича, и там он восстанавливается после простуды. И теперь мы бы это не назвали простудой, мы бы это назвали, что у Джаганнатхи коронавирус, он уставший, он кашляет, у него насморк. So Lord Chaitanya couldn't tolerate to go in the temple and Jagannath wasn't there. И Господь Чайтанья, он не мог перенести отсутствие Джаганнатхи в храме. Because in that temple, you know, there's only the Jagannath deities. И он очень сильно переживал разлуку, They're so dominant. Потому что в этом храме единственное божество. So every day he would go to Valana. Поэтому на несколько дней он провел в Алаханте. That's about something almost 20 kilometers away. Это где-то, это Алаханат, это место 20 километров оттуда. And he would see the deity there. И он наблюдал за божеством там. Now that temple is very interesting. И этот храм, он очень интересен. So he was staying there for a few days, and then he heard that the devotees were all coming from Bengal to Puri. И он оставался там в течение нескольких дней, и потом он услышал, что преданные, прибывшие из Бенгалии, они тоже отправляются в Пури.
So they tried really hard to bring Lord Chaitanya back to Jagannath Puri. И затем преданные, они очень сильно старались убедить Господа Чайтанью вернуться в Пури. So this Alanath temple is very special. Этот храм на Лаханатхе, он является очень особым храмом. It's actually a four-armed form. Там находится четырехрукая форма Господа. Deity is four arms. 4 руки. But Lord Chaitanya saw him as Krishna. Господь Чайтанья к нему его звал Кришной. There's a stone in front of the deity, and where Lord Chaitanya would pay the dandavat. И перед божеством этого храма есть камень, и там как раз подле него Господь Чайтанья приносил свои дандаваты. And in that stone, you can see the imprint of Lord Chaitanya's arms and his body and his feet. И на этом камне, это как бы плита, на которой можно стоять, Господь Чайтанья оставил отпечатки своего тела, своих рук. Because he was, in so much ecstasy that the stone melted. Потому что он испытывал такие интенсивные чувства экстаза, что камни под ним начинали таять. The explanation as to why that deity is four-armed, but it's Krishna, is quite interesting. И объяснение тому, почему это божество является Кришной, несмотря на то, что у него 4 руки, это объяснение, оно очень интересно. Because it's, you all know the story when Krishna left the Rasa dance. Наверное, вы все знаете историю, когда Кришна покинул танец раса. And then the gopis were looking for him. И гопи пошли его искать. So in order to hide from the gopis, he made a four-arm form. They saw the forearm, Narayan. И для того, чтобы скрыться от ищущих его гопи, Кришна решил спрятаться таким образом, что он принял четырехрукую форму Господа Нараяна. They weren't interested in Narayan, the supreme opulent personality of God. They offered obeisances and just said, "Did you see Krishna? Which way did he go?" Но они не были заинтересованы в верховной личности Бога в образе Нараяна. Они ему выразили все необходимое почтение и спросили: а ты не видел тут Кришну, куда он пошел? So he said, "We went that way." Went into some trail. И Господь указал им, ну вот он пошел в ту сторону и указал на какую-то из тропинок. Then Radharani came. А потом пришла Радарани. But her desire to see Krishna was so intense that Krishna couldn't keep the disguise. Но So he again appeared as Krishna. и ее желание увидеть Кришну было настолько интенсивным, что Кришна не мог удержать свою маскировку перед ней. And so that deity is that pastime, that's why. И вот это божество, оно именно олицетворяет эту конкретную лилу, именно поэтому это божество ему поклоняются не как Нараяне, а как Кришне. So at the time of that Bhaktisiddhanta, he went there and the temple was it was broken down, the building wasn't being fixed up. И во времена Бхактисиддханты Сарасвати, когда он туда отправился, он обнаружил, что этот храм, он не функционирует и наполовину развален. So Bhaktisiddhanta got workers and, to fix it up.
Поэтому он нанял рабочих, и они, для того, чтобы они это все исправили и починили. And it said, you know, that they're workers, and of course they like to smoke cigarettes and smoke beaties or whatever they smoke. Плохо слышно было. So it said Bhaktisiddhanta, he wanted the work done, so he would roll the cigarettes for them, so they didn't waste time and finish up the work. He was so much concerned about that. И Бхактисиддханта Сарасвати был настолько озабочен тем, чтобы работа продвигалась быстро и не затормаживалась, что он сам приходил на стройплощадку и закручивал сигареты и подавал сигареты рабочим, чтобы они не тратили сами на это время. So he was teaching us because Таким образом, он учил нас. another time, well, there was still question about the birthplace of Lord Chaitanya. И в то время до сих пор еще стоял открытым вопрос месторождения, точное месторождение Господа Чайтаньи. So he brought professional surveyors and workers from England. И для обнаружения этого места он привел специальных профессиональных рабочих, топографов из Англии. So they had scripture, and then they could find a place, and then it would say it's so far east of this or west of that. So they were measuring out everything to find, you know, to prove that this yoga pit is the right place. И они, сверяясь с священными писаниями, они измеряли точности, где может находиться место рождения Господа Чайтаньи, и чтобы убедиться, что вот именно этот йога-питх, это является именно этим местом. So his disciples were saying, you know, they want to eat meat, they want to drink, and what can we do? И его ученики, они говорили, что ну вот эти рабочие, они как бы, эти британцы, они хотят как бы есть мясо, пить алкоголь, что же нам делать с ними всеми? I think there were any vegans then. So Bhaktisiddhanta said, give them meat, give them whiskey, get the work done. И Бхактисиддханта Сарасвати говорил, ну так дайте им виски, дайте им мясо, лишь бы работа была сделана. So when he went back to Puri, he was so distressed, feeling separation from Lord Jagannath. Возвращаясь к Господу Чайтаньи, когда он вернулся из Алаханта в Джаганатха-пури, он был полностью обеспокоен, ни днем, ни ночью он не знал покоя в разлуке, страдая в разлуке с Джаганатхой. So all the devotees thought about it, and they started kirtan, and then gradually he was pacified by the ecstasy of the chant. Эту ситуацию и решили вместе спеть Святое Имя. И их самозабвенное пение успокоило Господа Чайтаньи. So we want to do that for ourselves and everyone else. More kirtan, more chanting. А мы же хотим это сделать для нас самих, для других. Тоже воспевать больше киртаны. So many devotees are putting their home kirtan online or just reading a book together. Something we've been talking about, but we didn't feel the need. But now that devotees can't go to the temple, can't go out, can't visit your friends, you know, they're doing just like we're doing this. It's actually a boon if we just pray we can keep it up. И я вижу все больше и больше в интернете, в соцсетях, что преданные начинают выставлять свои домашние киртаны, свое совместное чтение. Из-за того, что преданные не могут посещать храмы, они таким образом действуют. И на самом деле для нас это будет большим благословением, если мы сможем продолжать это делать и потом.
So Ramananda Roy came back to Puri, and Lord Chaitanya would love just talking to him day and night. И Рамананда Рой вернулся в Пури, и Господь Чайтанья наслаждался общением с ним с утра до вечера. Наслаждаясь общением о Господе. So then gradually, because now he was staying in Puri, more devotees came. Из-за того, что Господь оставался, пребывал в том месте, в Пури, то это привлекло туда еще больше преданных. Meeting so many great devotees. И там он встречал очень большое... И там он встречался вот с другими великими преданными, такими как Сикхи, Махити, Бхавананда, Собравананды Роя и так далее. Также преданные из Кулинаграма пришли. Они впервые встретились. Кулинаграм — это то, что сейчас известно как город Навадвипа, и уже многие преданные оттуда приходят. Eventually, Narahari and Shivananda Sen, they all came. И со временем Нарахари и Шивананда Сена и другие все пришли. So after the Ratha-ятра, then they cleaned the Gundicha temple, many devotees. И потом после Ратха-ятры все преданные вымыли храм Гундича. Then they had the Ratha-ятра, and Lord Chaitanya danced in front of the Jagannath. Потом состоялась Ратха-ятра, и Чайтаньи Махапрабху сам танцевал перед колесницей. And when the devotees were going back to Bengal, he gave separate orders to almost every one of them, personal instructions. И затем, когда все преданные уже после всего отправлялись назад в Майяпур, то Господь лично каждому дал личное наставление. And he told them all to come back every year. И одно из этих наставлений было, что Господь хотел, чтобы из года в год встречаться со всеми бенгальскими преданными, чтобы они возвращались каждый год на Ратха-ятру. He was eating at the house of Sarvabhaumой Bhаттачарьей. И как-то раз он ел роскошный обед в доме Сарвабхаумой Бхаттачарьи. And he was criticized by the son-in-law of Bhattacharya. И сын Сарвабхаумой Бхаттачарьи начал критиковать Господа за такое поведение. It's a wonderful story, but Sarvabhauma and his wife became so upset. So he went chasing after him with a stick. His wife said, "I hope my daughter becomes a widow, you know, rather than be married to someone who would insult." Жена Сарвабхаумой Бхаттачарьи, она настолько была огорчена таким его поведением, что она прокляла его, нагоняла за ним с палкой, и она прокляла его, чтобы ее дочка овдовела, то есть она пожелала ему смерти. Then the story of the dog that followed like Shivananda Singh. А потом была эта вся лила о собаке, которая прибилась к преданным, которые путешествовали. Увязался пес. Shivananda became really attached to the dog. Then they saw the dog was with Lord Chaitanya. Lord Chaitanya kept telling the dog to chant, and he was going Ram, Ram, and the dog went back to garden. И в конце концов эта собака где-то затерялась, и Шивананда Сена, чувствуя за нее ответственность, был очень обеспокоен, ища ее, и затем он ее нашел у стоп Господа, который воодушевил собаку воспевать святые имена.
Then they went to Ratha-ятра. Потом они все That's a whole направились. other wonderful description. И потом они отправились на Ратха-ятру, и там очень много прекрасных описаний. And right after Ratha-ятра, there's a few other festivals. И после Ратха-ятры есть еще несколько чудесных фестивалей, которые происходили. On Janmashtami, he'd dress up like a cowherd boy and carry a big rod with pots of yogurt. Now they carry that rod and they have one pot. На Джанмаштами он переоделся пастушком и носил коромысло с горшками простокваши и крутил пастуший посох. So he said bye-bye to the Bengalis and he continued chanting all the time in the Puri. И затем он попрощался со всеми преданными из Бенгалии и продолжил воспевать святое имя в Пури, в кругу своих близких преданных. And he traveled to Vrindavan, and so many things happened there. Потом он отправился во Вриндаван, и там по дороге случилось тоже очень много удивительных вещей. Hearing the Lord's arrival in Kuliagram, hundreds of thousands of people came to see him. И когда кто-то услышал о прибытии Господа Чайтаньи в Кулиаграме, то тысячи и тысячи людей вышли, чтобы посмотреть на него. And that's another amazing event. И это еще одно другое удивительное событие. Specifically, he showed favor to David and Madhya. He excused Gopal Chapala. Там произошла история с прощением Брамана Гопала Чапла за оскорбление. Many atheists and blasphemers took shelter, and the Lord excused them, gave them Krishna prema. И многие безбожники, богохульники пришли к Господу и припали к его стопам, и он простил их и даровал им любовь к Кришне. Barely getting started here. Anyway, how long do you want to go? Well, as usual. Like maybe. Anyway, the idea, we want to, by hearing a little bit, we should want to hear more. That's, it's like you see the preview of the movie or something. What do they call it now? A trailer. И идея заключается в том, чтобы, услышав немножко, получить какое-то представление и захотеть читать больше. Это как называется сейчас, посмотреть трейлер к фильму. On these, they have these TV shows that go week after week. So the end of each show is, something like looks really crazy and you just want to know what's going to happen next. Как вот эти вот безумные ТВ-шоу, там показывают отрывки того, что вау, на следующей неделе, и все такими обрывками, и тогда люди думают, я так хочу посмотреть, что там дальше происходит. So by hearing a little bit about these pastimes, we should want to hear more. We should want to then get enlivened to chant more and do all these things, because mostly Lord Chaitanya is having kirtan with the devotees and enlivening everybody to chant.
И слушая вот эти вот отрывки, эти краткие описания, идея заключается в том, что слушая их больше и больше, у нас будет появляться интерес и вкус о том, чтобы узнавать больше и начинать делать то, что делал Господь Чайтанья, а он в основном занимался тем, что он воспевал с преданными вместе. Just finish up this one that's just coming up. It says, when the Sringananda Brahmachari heard that Lord Chaitanya would go to Vrindavan, he was very pleased, and he began mentally decorating the road. And his meditation was decorating the road for Lord Chaitanya. И когда Нарисимха Брамачари услышал, что Господь идет во Вриндаван, он обрадовался и начал мысленно украшать дорогу, ведущую во Вриндаване, в своем сознании. He decked that road with jewels, and then he made a bed of flowers without any stems. So И он it would be very nice for Lord Chaitanya to walk. представил широкую дорогу, ведущую из Кули, он украсил дорогу самоцветами и выложил ее цветами без стеблей по обе стороны. Very advanced manasa puja. То есть он сделал очень продвинутую манаса-пуджу для Господа. Decorated bakula trees on the side and lakes. И он высадил в своем сознании Lakes had по обе стороны дороги деревья, цветущие деревья бакула, и через равные промежутки расположил озера неземной красоты. water was nectar. There's so many birds. So very amazing meditation. И это все было украшено очень красиво, и распускались лотосы, а в воздухе щебетали птицы. Все было очень нереально украшено. And then he made the road up too far as Kanai Natashala. It's about 200 miles from Calcutta. Но ему удалось проложить вот такую дорогу только до Канай Наташалы. But he couldn't think of how to make a road beyond that. So he understood that he was bewildered. Why he couldn't continue to build the road? It's all just in his mind. И он пытался проложить дорогу в своем сознании дальше, но у него никак не получалось. И вначале он сильно удивился этому. Почему у него не получается? So he told the devotees, don't worry, Lord Chaitanya is not going to go to Vrindavan, he'll come back. И затем он Because he понял, thought this meant that Lord Chaitanya is not, he's only going to go as far as. что в этот раз Господь Чайтанья не пойдет во Вриндаван. И он объявил всем преданным, что не беспокойтесь, Господь дойдет до Канай Наташала, а потом вернется назад. Okay. He said that the Lord will go to Kanai, but he won't go any further. We'll know this later. But I guarantee he's going to come back. Что он дойдет только до туда, вы убедитесь в этом сами. Но сейчас я говорю об этом с полной уверенностью. Okay, I'm going to stop there for today. Unless people want to say something, or you want to add на something. сегодня остановимся тут. Если, конечно, кто-то не хочет что-то спросить или добавить.
Харе Кришна, я могу спросить? So everybody. Utilize this technology to get together for japa sometime during the day, someone up. There's somebody wants to ask something. Так вы не молчите, вы спрашиваете. Да, хорошо, спасибо большое. Okay, go ahead. Я хотел спросить, почему лилы Господа иногда звучат, как будто это лилы обычного человека. Он ест, веселится, ходит, гуляет. I wanted to ask why sometimes pastimes of the Lord, they look exactly as the pastimes of the human. He eats, he walks, he's having fun. Yeah, well, that's because we're like a little imitation. We're having the same activities, but a different mentality. That's the spiritual world. It's everybody's doing all those things. И мы, да, потому что мы являемся имитацией какой-то степени, мы являемся копией имитации Господа. И мы делаем в миниатюре похожие вещи, но основная разница между нами и Господом в том, что у нас совершенно другая ментальность. The difference is Lord Chaitanya's pastimes and Krishna's are completely transcendental and free from lust. Разница But otherwise, заключается it в looks the том, same. что лилы Господа Чайтаньи или Господа Кришны, они совершенно трансцендентны, и в них полностью отсутствует вожделение. It's like people would say, well, you Hare Krishnas, you're doing the same thing we do. We're also going on the internet. We're also cleaning and cooking and working and buying new clothes and, whatever everybody does, going to the market, eating, sleeping, having funerals. What's the difference? Поэтому иногда люди могут спросить, Having weddings. вы там из Харе Кришны, вы тоже ходите в магазин, ходите на работу, там, у вас свадьбы, у вас похороны, у вас происходит все то же самое. Так в чем вообще, в принципе-то, разница? So it's true. И это правда. Activities are the same, but devotees are doing it for Krishna. Это правда, что деятельность, она выглядит точно такой же, но преданные делают это для Кришны. It's not the same thing. Поэтому это на самом деле совсем не одинаковые вещи. Спасибо большое, Йога-майя Гурудев. Спасибо большое. So that these activities, our activities are, we're a perverted reflection of the activities of the spiritual world. И наша деятельность в этом мире, это просто является искаженным, извращенным отражением деятельности в духовном мире, хоть это внешне может выглядеть похоже. The same, but it's not. Okay. Thank you very I much. also have two. Просто говори. Is that Bhakti? Yes, Gurudev. What was the reason, not external reason, why Lord Chaitanya couldn't get to Vrindavan? He didn't want it. I don't know. Just the devotees so much didn't want him to go from Puri. They wanted him to come back. I guess that would be the main reason that I would think of. Krishna does whatever he wants. So. Почему Господь не мог дойти до Вриндавана? В чем причина? Ну, я не знаю, это не описано, но, возможно, одна из причин это потому, что преданные из Джаганнатха-пури очень интенсивно не хотели, чтобы Господь их покидал. Возможно, это может быть одной из причин.
He must have just decided not to go, for some reason. Because the devotees, they didn't want him to go. They tried so hard. That's just part of the Lila, amazing Lila. How hard they tried to get him not, for years they kept delaying him. No, this isn't a good time. This is a bad season. You should come to this festival and do this and that, and like that. So finally he left anyway, but then the devotees didn't want him to leave. Конечно же, он мог сам так решить не пойти туда, но и также это является часть Лилы, что преданные, они просто годами прилагали такие нереальные усилия от того, чтобы отговорить Господа туда пойти, они годами откладывали его визит туда. Does that satisfy your curiosity? Удовлетворяет ли это твое любопытство? Yes, Gurudev, thank you. Okay, that's good. Yeah. So get together more, for kirtan. And, there's this world kirtan idea that everybody will, at 5 o'clock, wherever you are, have kirtan at least for 5 minutes. И подключайтесь к этой идее мирового киртана, что где бы вы ни находились, в какой точке мира, оставляйте все в 5 часов и хотя бы на какое-то количество времени, 5-15 минут, пойте киртан. Okay, thank you very much. We'll go off the air now. Thank you for translating. Thank you everybody for listening. Who's that now? Thank you, Guru Maharaj. Thank you very much. Hare Krishna. Everybody turn on your camera. Everybody put your camera. Камеры все подключайте, Махарадж. Просит включить. Everybody. Камеры, включите. Yeah, let's see what's there. Went off. Okay, okay, everybody say Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra. Everybody say Gauranga. Gauranga. Everybody have a look at everybody. Mohini's smiling so much. What's wrong with you? Huh? You like staying home? The Japanese devotees are having a lot of programs also. They have Krishna book every night. And Rapla, quite a few are joining. And devotees really like it because they're spread out over quite far apart places. And you don't get together that often. Now they're getting together every night. And new devotees are joining and love Krishna. Okay. I will leave the meeting. Hare Krishna. Hare Krishna. Bye bye. Шастам Карачки. Bye. Югамая. Так, кто обратился ко мне? Кто? Мадхави Сундари обратилась. Югамая. Я Да, хотела спросить... Мадхави Сундари, говорите. Харибол, дорогая. Скажите, а 5 часов это по какому времени? 5 часов именно что, я не поняла. Киртан.
Это он говорит, что каждый в своей стране просто 5 часов это неважно, окей, где вы. Угу. Понятно. Вот это было непонятно, какое... Понятно. Теперь понятно. Да, Хорошо. каждый в своем часовом поясе. Ага. Спасибо всем большое. Харе Спасибо Кришна. большое. Харе Кришна, спасибо, Харе Йога. Кришна. Харе Кришна, спасибо Со большое, славу Йога. Гурудеву, со славу преданным. Харе Кришна. Все, я выключаю. Харе Кришна. Харе Богу.